So today it's very important concept we are going to discuss. It's going to be a stored process. We'll wait for 1 more minute, okay, for us to join because I don't want to miss this class anybody. Okay. I think ఇంకా ఒక్కరైతే జాయిన్ అవ్వాల్సింది అఖిల్. Can you people inform him? Okay. I think everybody's joined the class. So we are good to start now. Okay. So give a side heading as a stored process. One of the very important concepts. One of the major portion we do we work. Okay. Real time lo stored process means మనం వర్క్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Give a side heading as a stored process. I'll tell you why we use this much data. And guys, ready? Just see the screen, okay? Okay. So ఇప్పుడు మనం we will be developing on software, correct అండి? We will be developing on software, okay? So this software is a combination of front-end application, okay, and then back-end code, okay? Front-end applications and back-end code, okay na? So for example, front-end lo మీరు for example, let's take a application form, okay na? Let's take one application form, okay? So a form ఏం చేస్తుందంటే, so that form is used to like create any one of the applicants అన్నమాట, okay na? So we give a name, okay, we give a age, we give a gender, we give a date of birth, okay, so we give a email id, we give some etc, okay. Once we click on save, okay, once we click on save, okay, so మనం save button మీద click చేసిన వెంటనే, so this is all these things are from front end, right? Yes. సో ఇది మొత్తం మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నమాట, ఓకేనా? సో ఇది మొత్తం ఫీల్డ్స్, ఓకేనా? సో ఇంకొక బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ ఏంటంటే సేవ్ బటన్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మొత్తం మన డేటా ఎంటర్ చేసాం, ఓకేనా? Once we enter all the data, okay, once we click on save button, just listen very carefully. Once we click on save, then automatically మనకి డేటా మొత్తం అనేది మనకు డేటాబేస్ స్టోర్ అయిపోతుంది, కరెక్ట్ అండి? Right? So how this data will be storing, okay? So ఈ సేవ్ బటన్ లోపల మనకు ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అర్థమవుతుందా? Okay. ఈ సేవ్ బటన్ వెనకాల ఏంటి, మనకు ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన డేటా మొత్తం మనకు స్టోర్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి కంపల్సరీ, ఇట్ విల్ బి స్టోర్ ఆన్ టేబుల్ ఓన్లీ, రైట్? Yes. ఓకే. సో టేబుల్ లో మనకు డేటా స్టోర్ అంటే we have to use insert statement, అవునా కదా అండి? టేబుల్ లో డేటా మనకు ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే we have to use insert statement, అవునా కదా? Yes. సో ఈ ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఏంటంటే మనకు స్టోర్ ప్రొసీజర్ లోపల ఉంటుంది. Okay. అర్థమవుతుందా? Yes. సో అందుకే అన్నమాట, సో రియల్ టైం we will use lots of, okay, we will use lots of SPs which will be linked to the front end application, okay? సో మనం కొన్ని చూడొచ్చు, కొన్ని చూడకపోవచ్చు అన్నమాట, ఓకేనా? సో ఐ టెల్ యూ what are visible, what are not. I'll give a brief explanation, okay? Some of the noise is coming,
Can you please mute yourself? No. Yeah. Okay. So once we click on save button, okay, so మనకు automatic గా ఈ డేటా మొత్తం మనకు డేటాబేస్ స్టోర్ అయిపోతుంది. కరెక్టా? సో డేటాబేస్ స్టోర్ అవుతుందంటే ఏంటి, మనకు టేబుల్ లో స్టోర్ అయినట్టే. కరెక్టా అండి? సో Yes. డేటా మనకు రావాలంటే we have to use a insert script. అవునా కదా అండి? అవును. ఓకే. సో ఈ ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఏంట్రా అంటే మనకు స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లోపల ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అగైన్ మనం కంటిన్యూస్ గా ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసే బదులు, ఓకేనా, సో ఇఫ్ వి స్టోర్ ఆల్ ది స్క్రిప్ట్ ఇన్ టు ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్, ఓకే, సో మనం ఈ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ నే కాల్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీరైటింగ్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, సో వాట్ వి గోనా డూ ఇస్ వి గోనా ప్లేస్ ఆల్ దీస్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో వి విల్ సింప్లీ కాల్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. ఆల్ దీస్ చేంజెస్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా అండి? అర్థమవుతుందా? Yes. This is one of the scenario. ఈ సినారీ అర్థమైంది అందరికి ఎందుకు స్టోర్ ప్రొసెస్ యూస్ చేస్తున్నాం మనము. Yes. ఓకే, సో ఇంకొకటి మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే, ఓకేనా, సో మనకు ఆల్మోస్ట్ 99.9% ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ బై ద .NET. ఓకేనా, 99.9% ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ బై ద .NET ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ఈ .NET ఇస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో ఈ .NET కోడ్ మొత్తం ఏంటంటే విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ అండి. ఓకేనా, సో ఈ SQL అని చూసారా? ఓకేనా, సో ఈ SQL ఫ్రమ్ వాట్? దీస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓన్లీ. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో జస్ట్ థింక్, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంపాటబుల్ అప్లికేషన్స్, రైట్? అవును. అవునా కదా అండి? దీస్ అవును. ఆర్ టు బి కంపాటబుల్ అప్లికేషన్స్. అవునా కదా? సో అందుకనే ఏంట్రా అంటే మనకు, సో ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, సో SQL స్టోర్ ప్రాసెస్ విల్ బి వెరీ 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 కంపాటబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ అడ్వాన్స్డ్. ఐ మీన్ ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ లాట్స్ ఆఫ్, ఇట్ కెన్ ఎనేబుల్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇన్ ద స్టోర్ ప్రాసెస్. ఓకే, Okay. that reason, that is also one of the reason to use stored process in the real time. Okay Nandi? Yes. So this is one of the brief overview. Okay. Any concerns in this one? No. No, right? Good. Yes. Okay, so write on the notes. Write on the notes. So ఇది కూడా మనకు థియరీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకేనా? Okay. Stored process also is one of the objects. Stored process also is one of the object. Stored process also one of the object which can store the complex queries, which can store the complex queries, store the complex queries, store the complex queries. It will be very useful to reuse. It will be very useful to reuse. It will be very useful to reuse. Done, Andy? Yes. Okay, right on the next point. Stored process will store the stored process will store the stored process will store the execution plan. Stored process will store the execution. Stored process will store the execution plan. Done, Andy? Yes. That's why it is called as. That's why it is called as stored processor. Okay, so this is one of the considerable points. Let me explain you this. Done with the point? Yes. Okay, just see the board. Okay, see, I told you stored the procedure. Okay, stores the execution plan. Kada andi? So what is execution plan? What is execution plan? Okay, so assume, okay, so you're traveling from A place to B place. You're traveling from A place to B place. Okay, so you don't know the destination. I mean, you don't know the way to reach the B. Okay, na?
So at that time, what will you do? You'll just open your Google Maps and then you will start searching the destination routes. Correct, Andy? Yes. అవునా? సో ఇది మొత్తం మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, అవునా కదా? అవును. Right? So whenever you are executing any query, okay, SQL Server, very, very important, SQL Server engine has one of the application anamata. SQL Server engine has one of the application. So manaku, I mean, entire SQL Server will be run by the SQL Server engine only. Okay. So manaki mottam manaku run ayedi SQL Server engine ద్వారా run అవుతుంది. So the SQL Server engine has one of the thing called SQL Server Analyzer. Okay na? So manaki oka analyzer ఉంటుంది అన్నమాట. Okay. Understanding? So what this analyzer does is, okay, it will create one execution plan, okay, to fulfill this query. And I mean, ఈ query run అవడానికి మనకు ఒక అనలైజర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ అనలైజర్ మనకి ఈ query run అవడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందండి? ఓకే. So this analyzer, what it will do is, okay, so it will create the plan. Okay. So by using this plan, only this query will be get run అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? ఓకే, సో మనకు అనలైజర్ ఏంటంటే ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ప్లాన్ బట్టే మనకి ఏమంటే ఈ క్వరీ అనేది మనకి రన్ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సో మనకు క్వరీ రన్ అవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై ద SQL సర్వర్ ఇంజిన్. ఓకే, ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు A to B కి రీచ్ అవడానికి యూ హ్యావ్ అ టూ వేస్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టూ వేస్. ఓకే, సో ఒకవేళ 10 కిలోమీటర్స్ లో మీరు రీచ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకో వేళ మీరు 5 కిలోమీటర్స్ లో రీచ్ అయిపోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, దాంట్లో మీరు 10 కిలోమీటర్స్ రీచ్ అయిపోవచ్చు, ఇంకో 5 కిలోమీటర్స్ రీచ్. సో విచ్ వన్ విల్ యూ చూస్? యూ చూస్ ఆఫ్ యువర్ 5 కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ, రైట్? ఎస్. ఓకేనా, సో మనకు SQL సర్వర్ ఇంజిన్ ఏంటంటే మనకు ఇట్ విల్ షో లాట్స్ ఆఫ్ వేస్. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ షో లాట్స్ ఆఫ్ వేస్. ఓకే, సో ఇందులో మనకు SQL సర్వర్ ఆప్టిమైజర్ ఒకటి ఉంటుంది. SQL సర్వర్ ఆప్టిమైజర్. ఓకే, సో ఆప్టిమైజర్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా అందరికి? ఆప్టిమైజేషన్. ఎస్. సో రెడ్యూసింగ్ ద బటన్. కరెక్ట్ అండి? కరెక్ట్. ఓకే, సో ఈ ఆప్టిమైజర్, ఈ SQL సర్వర్ ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ది బెస్ట్ ప్లాన్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ది బెస్ట్ ప్లాన్. సో మనకి ఏంటంటే, సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 కిలోమీటర్స్ ది మనకి తీసుకుంటా ఉన్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ SQL server optimizer will come into the picture. Okay, so it will suggest to the database engine that, okay, so just go with the 5 kilometers plan because we can reach very earlier. Okay, so same destination, but మనం 5 kilometers రీచ్ అయిపోయింది. మనకు ఇది SQL server optimizer ఏం చేస్తుందంటే మనకు డేటాబేస్ ఇంజిన్ కి మనకు హింట్ ఇస్తుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అంటాం. ఓకేనా అండి? Okay. Yes. If you run any query, I'm telling any query. Okay, so if you run any query in the SQL server, okay, so one execution plan will be get created. Okay, if you run any query, the execution plan will be get created. Okay, now so ఈ execution plan ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కూడా స్టోర్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందండి? So this execution plan will not be stored by any object. Okay, only stored procedure will store the execution plan అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? ఎస్. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, సో మనకు స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఒక్కటే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో. ఓకేనా, సో అడ్వాంటేజ్ ఉంది as well as disadvantage also. Okay, I'll explain you, no need to worry, I'll go very in depth about stored procedures. ఓకే, దీని వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో సో యూ హ్యావ్ టు బి. ఓకేనా, సో మళ్ళీ మీరు ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే, సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్లాన్. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే మనకు ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ స్టోర్ చేసుకోవద్దు కాబట్టి. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూర్ రన్నింగ్ ద క్వరీ, ఆల్వేస్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనమాట. ఓకేనా, బట్ మన ఈ క్వరీ మొత్తాన్ని మనము స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో స్టోర్ చేసాం. ఓకే, ఈ క్వరీ మొత్తం మనము ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో స్టోర్ చేసాము అంటే, సో దిస్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ విల్ స్టోర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో మనము సెకండ్ టైం మనం ఈ క్వరీ రన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ మళ్ళీ మనకు క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ స్టోర్డ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. ఓకే, సో దీనివల్ల లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ సో ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అవడానికి 5 seconds పట్టింది.
ఓకేనా? Yes. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అవడానికి మనకు 5 seconds పట్టింది. ఓకేనా? సో ఈ 5 seconds టైం కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసినట్టే కదా అండి. అవును. సో మనకు రియల్ టైమ్ లో ఈవెన్ 1 second ఆల్సో ఇస్ అ కన్సిడరబుల్ మూమెంట్. ఓకే, ఒక్క సెకండ్ కూడా మనకి ఏంటంటే కన్సిడరబుల్ సెకండ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో అలాంటిది మనం 5 seconds ఒకసారి రెడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే మనకు వి విల్ హావ్ లాట్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Okay, so that's why stored process will be used very widely in the real time. Okay, Yes. so we have the one of the best thing, it will store the execution plan, so that's why it will be very faster. Okay అండి, అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీకు? Yes. Why we are using stored process very widely in the real time, everybody? Yes, Pinna. Okay, yeah, let me rub this one. Okay, so right on the next point, so it will store the execution plan. అది అయిపోయింది కదా అండి? Yeah. Okay, so right on the next point, stored process are much faster than the stored process are much faster than the stored process are much faster than the other objects. Stored process are much faster than the other objects because it can store the execution plan, because it can store the execution plan. Done andi? Yes. Comma. It will avoid creating the execution plan. Comma, it will avoid creating the execution plan. Will avoid creating the execution plan. Finished? Yes. Okay, and the next point, stored procedure supports both input and output parameters. Stored procedure supports both input and output parameters. Done andi? Yes. Okay, so write on the task now only. Okay, so at the end I will talk about it. So write on this task. So ఈ task ఈ రోజు నుంచి, I mean, you have to share it in the WhatsApp. Okay, so difference between function and stored procedure. Difference between function and stored procedure. Okay, so I don't give any limited points. Okay, so you have to fetch the different types of points. అర్థమవుతుందండి? Fine. Okay, one of the very important questions. Okay? Differences between stored procedure and function. Done? Yes. Okay, yeah. So where do we stop? It will support the input and output parameters. Done andi? Yes. Okay, ready the next point. Stored procedure will be called. I hope everybody knows what is calling. Yeah. Okay, yeah. Yes. Stored procedure will be called by using exec command. One of the very important thing. Okay, so interview adige chance undandi manakana. Stored procedure will be called by using exec command. So దీన్ని exec command అంటారు. ఓకేనా? లేదా execution command అని కూడా అంటారు. ఓకేనా అండి? Okay. exec exec command or execution command. ఓకేనా అండి? So Yeah. you can round up this point. Okay, important point. ఓకేనా అండి? Yes. Okay, right on the next point. Inside the stored procedure, we can perform both DML and DDL operations. Inside the stored procedure, we can perform both DML and DDL operations. Done? Yes. Okay, right on the next point.
whatever the changes, whatever the changes done, whatever the changes done by using stored procedures, whatever the changes done by using stored procedures to the base table, to the base table, whatever the changes done by the stored procedure to the base table, it will be reflected, it will be reflected, it will be reflected on top of the base table, on top of the base table. Done అండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ ఏ డిడిఎల్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా ఏంటంటే మనకు ఏదైనా బేస్ టేబుల్ పని చేశారంటే ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. ఓకే, సో సో మనకు ఫంక్షన్ లో మనకి ఆప్షన్ ఉందా అండి? డు వి హావ్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్ ఫంక్షన్? నో. See, మనకు మల్టీ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ లో we can perform the DML operations, okay, but we can perform on top of the table variable, right? సో ఆ చేంజెస్ మొత్తం మనకు బేస్ టేబుల్ పైన ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి, కరెక్టా అండి? ఫర్ దట్ రీజన్ we are using the stored procedure. అర్థమవుతుందా అండి? డన్ విత్ ద పాయింట్? Yes. Okay, yeah, what is the next point? So in stored procedures, in stored procedures, stored procedures, we can call in stored procedures, we can call functions, we can call functions, call stored procedures, we can call functions and stored procedures as well, and stored procedures as well. Stored procedures as well. Inside the stored procedure we can call functions and stored procedures as well. Done Andy? Yes. Okay, I don't know next point. Stored procedure may or may not give the output. Stored procedure may or may not give the output. Okay, so ఈ పాయింట్ మీరు అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోండి. Okay, one of the important point, I will prove you why. Okay, సో మనకు ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి కదండి. సో బట్ మనకు స్టోర్ ప్రెజర్ మే ఆర్ మే నాట్ గివ్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా? Okay. Okay, next point. Inside the stored procedures, inside the stored procedures, inside the stored procedures, queries will be run inside the stored procedures. Queries will be run one by one. Inside the stored procedures, queries will be run one by one. Done now? Yes. Okay, yeah, that is the next point. Inside the stored procedure, we can use table variable and temporary table. Inside the stored procedure, we can use table variable and temporary table. Table variable and temporary. Done only.
Yes. Okay, one of the important point. The next point. So this will be one of the very important points. Okay, so that's why it will be very advanced. Right now, inside the stored procedure, inside the stored procedure, inside the stored procedure, we can perform or we can use inside the stored procedure. We can perform or we can use exceptional handling or error handling. So important and okay, inside the stored procedure, we can perform or we can use exception handling or error handling. Exception handling or error handling. Done, Ane? Yes. Okay, so you can underline this point. That is very important. Okay, so we can perform exception handling or error handling. Done, Ane? Yeah. Yes. Yeah. So let me give you the syntax of the command. Let me just see. Create procedure. Okay. So they can do proc and bed coach. Okay, Andy. Okay. మనం నార్మల్ గా క్రియేట్ ఫంక్షన్ మనం ఇస్తాం కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏంటి క్రియేట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ వీ కెన్ గివ్ ప్రాక్ ఆల్సో ఓకే సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని అండి Okay. ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ ఇస్తాం సో ద రేట్ p1 the rate p2 so you can give whatever the parameters want you okay so the rate p1 okay సో ఇక్కడ మనం లాజిక్ రాస్తున్నాం ఆర్ వీ కెన్ గివ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు 1 by 1 క్వరీ ఒకటి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా అండి Okay. the syntax so I will give you some basic examples okay na so ఈ రోజు మనం basic examples discuss చేద్దాం okay so tomorrow we'll see some advanced examples okay Okay. done అండి Yes. Yes. okay yeah. So just see one example so create proc I will be using proc okay so USP and the user defines proc okay so I'll tell you why we have to give USP okay or you can give proc also proc underscore okay Nandi? Okay. Okay so let me add two values at the rate of value 1 value 2 okay let me create this road browser we go to engine
Okay, so till then just you write down this stored procedure. Okay, కనిపిస్తుంది కదా 17/27 line వరకు కనిపిస్తుంది. visible weight, yeah, write down till then. Yeah, sure. Constant, let me know, right? Yeah, done now. Yeah, done with it. Done, no? Yeah. Okay, so let me create this node here. So I have created the stored procedure. Okay, so now let's see how will I call this stored procedure. Okay, so I told you by using exec command we will call that, and the Yes. exec stored procedure name. Okay, so in between the brackets, so we will give the parameter values. Okay, na? So v1 is equals to 50. Okay, after rate of v2 is equals to 50. Okay, so I think we should not use this brackets. Okay, so because output is 100, Yes. right? We had 50, it will be 100 only, right? So ఇది ఒక విధంగా మనం కాల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. One more thing is, okay, so you no need to give the past parameters. Okay, just మీరు ఏమంటే values ఇచ్చేసి Okay. అర్థమవుతుంది. Okay, so this is one way. Okay na? So another way is, so you no need to give the exec command. Okay, Okay. so exec command ఇవ్వకుండా కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? Fine. Understanding? Yes. So that's the ways we can able to execute the stored procedure. Okay? How to call. Okay, yeah, so to take on these ways. Much done.
Yes, done with it. Huh? Yeah. Next, we'll see one more example. Okay. Okay. So USB. So you can processor and insert. Okay. Okay, Nandi. So let me see the any table which we can use. Yeah. So let me use this table. Okay. Insert few of the data. So right now we don't have any data on this one. Okay. Let me create this insert script for this. Okay. So create so just focus, guys. Okay. So మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? We Four. have 4 columns, right? So we have to give 4 values, correct అండి? Correct. So before that, let me give you the insert into మన table name ఏంటి? B9 employee. Employee. Okay. So we have to pass employee ID, right? Employee. name, employee, date of birth, and employee age, right? Values of, okay. So ఇక్కడ మనం values pass చేస్తాం, కరెక్ట్ అండి? Yes. సో ఆ వాల్యూస్ ఏంటంటే పారామీటర్స్ లో పాస్ చేస్తాం, అర్థమవుతుందా? Okay. EMP name, okay. The rate of EMP EMP age, ఓకేనా అండి? సో నీ వాల్యూస్ మొత్తం ఏంటంటే పారామీటర్స్ ద్వారా నేను పాస్ చేస్తాను, ఓకేనా? Okay. So it will be the character of 50 data. Okay. Now as begin end. Okay, Randy. Okay. Let me create this code procedure. Okay. So as of now, do we have any data in this table, guys? No. No, right? Okay. So once I use this one, okay. So let me give employee ID as 1. Okay. Employee name as Tejasvi. Okay. So employee data birth as random. Okay. So employee okay. So under effect, correct అండి? So when I execute Yes. this, చూసారా? Okay. So ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా మనకు? Yes. Okay. So if I execute this one, like ఏమైనా అవుట్పుట్ వచ్చిందా అండి ఇక్కడ? They get any output? No, right? No. No. Current. So I told you that point, right? So మన stored procedure execute చేస్తే మనకు they might be output or they might not be, correct అండి? Yes. Okay. So when we use any select statement in the stored procedure, at the time we will get the output. Okay. So if we don't use any select statement, okay, so at the time we will not get the output, correct andy? Yes. So this is how it will work. Okay, now. So by using this, we can able to perform update operations, we can able to perform delete operations, whatever the thing we can able to perform. Okay. Okay. Understanding? Yes. So take down this one. I don't.
Then carefully, okay. See, నేను ఈరోజు మొత్తం ఓన్లీ బేసిక్ చెప్తాను, ఓకేనా. Okay. Tomorrow we'll see advanced concepts, which means first you have to understand this, okay. If you have any questions, write me, okay. So one of the very, very important. Yeah, done with it. Everybody finished? Everybody finished or not? Yes, respond. Only Tejas said it's done. Yeah, done అన్న. Yeah, now it's finished. Next. Okay, so I mean, by using the stored procedure, okay, so we can able to perform insert operations, we can able to perform update operations, we can able to perform delete operations. Okay, Nandi? Okay, so take on the task. Okay, a task ఏంటంటే you have to create two stored procedures. Okay, ఒక stored procedure ఏమంటే update operation కోసం, ఓకేనా. ఇంకొక stored procedure ఏంటంటే to perform the delete operation. Okay, Okay. Okay. understanding? Yes. Okay, Nandi? Yeah. So any questions, guys? Currently, no from my side. Okay. Yeah. So let me show you like output stored procedure. Okay. Okay. Just underscore get EMP data. Okay. So depends on the employee ID. I want to fetch the employee data. Okay, Andy. Employee. Business entity ID is equals to employee dot PID. Yes, I have connected to which database? Engage. But నేను ఏ డేటాబేస్ డేటా తీసుకొస్తున్నానో అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్ డేటా తీసుకొస్తాను, కరెక్టా అండి? Okay, so this is how it is possible అనమాట. ఓకేనా? Okay. Okay. We call store closure. So let me pass it. Okay. So I got the output. Yes. Right. సో మనకు ప్రీవియస్ స్టోర్ ప్రైస్ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిందండి, రాలేదు. ఎందుకంటే సో వి హావ్ రిటన్ ఓన్లీ ద ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్, కరెక్టా. సో బట్ యు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యు విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్ ఇన్ దిస్ వన్? No, correct. No, right? Yeah. So we give the example. So I think today I have given the 3 tasks, right? Yes. Just
ఇంకోటి update కి delete కి store process create చేస్తాను. Okay, you can use any table, guys. Okay, that's your wish. You want to use, you can use. Done. Yes. So let's see one more example. So the output parameter అని చెప్పాను కదా నేను మీకు. So ఇది మనకు input parameters. Okay, so when we give any value, it will take. Okay, but మనకు output parameter నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే అండి. Okay. So when we create the stored procedure, so ఇది మనం ఇక్కడ ఇచ్చే వాటిని మనం ఏమంటామంటే input parameters అంటాం. So I'll show you how the output parameter will be look like. Okay. So let me create a stored procedure. Create for USP underscore out parameter. Okay. This one only, here only I'll show you. Okay. So by using the by using order, okay. Order only I'll show you. Order. Parameter. Okay. The integer. So you can use an output and it's okay, Andy. So this Okay. one will be considered as the output parameter. Okay, Andy. Okay. Understanding? So see, నాకు ఈ parameter నాకు ఏం స్టోర్ అవ్వాలి అంటే సో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఐ హావ్ గాట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా అండి. అంటే మనకు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే మనకు కొన్ని రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ లో వస్తాయి కదా. ఓకే, సో దాని కౌంట్ ఎంత అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇట్ కెన్ బి అచీవబుల్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ రో కౌంట్. ఓకేనా అండి. సో దిస్ పారామీటర్స్ ఇస్ వెరీ, దీన్ని మనము ఇక్కడ డబుల్ అట్ ద రేట్ వచ్చింది కదా అండి. సో వాట్ డు వి కాల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ a double at the rate? GTT. Sorry? GTT. No, GTT. it's global temperature table. No. If it is Yes. double at the rate means what do It's- we call it as? Variable. Yes, it's a variable only. Oh, Okay, what- yes. Double is the. అక్కడే కనిపిస్తుంది కదా గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని చెప్పి స్క్రీన్ లో ఉంది. Global. అయితే ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేది తేజస్వి, ఇంకొరెవరో మెయిల్ వాయిస్ అని గమనించలేదు. ఐ థింక్ అజయ్ కుమార్ or అఖిల్. ఇక్కడే కనిపిస్తుంది కదా ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని చెప్పి, రైట్? Yes. Okay, so let me execute this one. So now let me see, దీనికి మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ little bit different అన్నమాట. ఓకే అండి. So when we have output parameter, the execution will be little bit differ. Okay. 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 Out. See మనకు కౌంట్ అనేది మనకు న్యూమరిక్ గా వస్తుంది కదా అండి, అవును. రైట్? ఓకే, సో దట్స్ వై see మనకు ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ మనం ఇంకో వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? int. Okay. Okay. Select the rate of out is equals to this parameter. Okay. We have to give you as output. Okay. So next what we will do is we will get the output from this one. Okay now. Okay.
It is scolding me, okay? When we are getting error means it is scolding us, okay? Just check. Okay. Till it is scolding. Why? Must declare the scalar variable. మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఈ వేరియబుల్ లో కదా మనకి వాల్యూ ఉంది కరెక్ట్ అండి చూసారంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడి మనము ఈ వేరియబుల్ లో వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం కరెక్టా Yes. రైట్ సో మన ప్రీవియస్ సింటాక్స్ ఇది ఓకేనా దీని అర్థం ఏంటి మనం ఈ వేరియబుల్ లో వాల్యూ మనము ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి అర్థం కరెక్టా ఓకే సో Yes. వి హ్యావ్ టు రీప్లేస్ మనం స్టాప్ చేయాలండి ఇంకేం లేదు ఓకే చూసారా బ్రోడ్ మనకు Okay. ఓకే సో మనకు సింగిల్ రికార్డ్ కదా మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చింది అవును. ఓకే సో దట్స్ వై వి గాట్ అ 1 హియర్ ఓకే Fine. అండర్స్టాండింగ్ Yes. సో ఇది కన్ఫ్యూజన్ అర్థమైంది కదండి అందరికి సో ఎక్కడ నేను మిస్టేక్ చేశాను లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం ఓకే సో ప్రీవియస్ గా నేను ఏం చేశానంటే ఈ అవుట్ అనే వేరియబుల్ ని నేను ఏం చేశానంటే ఓకే సో ఐ హావ్ గివెన్ అన్ మిస్ప్లేస్ ఓకే ఓకేనా అండి Okay. ఓకే సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్ ఓకే సో మనము ఈ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని ఓకేనా సో వి హావ్ టు స్టోర్ ఇన్ దిస్ ఓకే Okay. we will get the output అన్నమాట ఓకేనా Okay. కానీ Yes. so take down this one so just write down order okay how to alter అని చెప్పేసి how to alter ఇది how to alter example ఇది ఓకేనా output parameter example also okay
those what I feel, let me know. I'm done with it. Anna? Good. Everybody? Done. Many people? Okay, okay. Good. Okay, so done for today. Okay. So please be practice these things. Okay, Nandi? Fine. So I have given you Okay. the task, right? So please finish it, okay? Yeah, sure. Once you practice this one, okay, so you will get one of the good, like, make an idea also, okay, no? So if we Okay. discuss advanced concept, so it will be very bit easier, okay? So if I discuss advanced concept now only, because you will not understand anything, okay? Okay. So what we're gonna do is, okay, so we're gonna see the exception handling, okay? So few of the advanced type of the stored procedures, okay? And then parameters, okay? So disadvantages stored procedures, simple as that, okay? Okay. The 3 topics we will cover tomorrow. Okay, so after that we are done with the stored procedures. Yeah, sure. Okay, Nandi? Yeah. Okay. Okay. So the feedback form. Okay, don't forget. Yeah. Okay. So if no questions, shall I stop recording the class? Yes.